Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kazi sir, start பண்ணலாமா? ஜி இன்ஷால்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாச்சு. பண்ணலாம். கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருந்துச்சு சார். நான் இந்த மாதிரி ஃபைத்தரா சார் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கேன். சரி 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 ஆமாம். ஸோ ஃபுல்லாக அல்லாவோட ரஹ்மத்து எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யறதுனால இன்னைக்கு வர வேண்டிய இன்னைக்கு பேச வேண்டிய கிஃபாயத்துல்லா பிரதர் ஸோ அவரால் வந்து இன்னைக்கு செஷனில் லாகின் பண்ண முடியல. ஸோ லேர்னிங் ஆட்ரிபியூட்ஸ் அந்த மாதிரி பல டாப்பிக்கில் வந்துட்டு பேசியிருந்தாங்க. ஸோ நேற்று நைட்டுமே வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இன்கேஸ் என்னால் லாகின் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு மட்டும் மேனேஜ் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் நான் என்னுடைய செஷனை நான் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இன்னைக்கு மார்னிங் வரைக்கும் பார்த்தேன் நான். ஸோ காலும் பண்ணி பார்த்தேன், கால் ரீச் ஆகலை உங்களுக்கு. அதனால் நான் இப்போது செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இன்ஷா அல்லாஹ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஒரு எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ எத்தனை பேர் இங்கே வந்து சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ எத்தனை பேருக்கு வந்துட்டு இங்கே ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் தனியாக வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசை இருக்குது, இல்லாக்கா வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குது? ஜஸ்ட் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனாக்கா யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் ஸ்பீக். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஸ்கூலும் லீவு தான் நினைக்கிறேன். ஏதாச்சும் ஸ்கூல் ஒர்க்கிங்கா? ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. ஓகே, ஸோ செஷன் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. ஸோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆனாலும் ஹாவ் சம் ரூம் ஃபார் தேட். ஓகே, பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஹேவிங் ஹை பொட்டென்ஷியல். ஓகே, அண்ட் ரசூல்லாவுமே வந்துட்டு வியாபாரத்தில் பறக்கத்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ how many of you are interested in entrepreneurship or business on your own? Okay, so விவோ கை தூக்கியிருக்காங்க. And one request to all the participants here. Earlier we used to have a system where the participants used to prefix their institution name. Okay, ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும். எத்தனை ஸ்கூல்லேருந்து யார் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஐடியா இருக்கும். மேபி யூ கேன் டேக் சம் ஃபியூ செகண்ட்ஸ் டைம் அண்ட் ரீநேம் யுவர் செல்ஃப். ஸோ உங்களுடைய நேம் இருக்குது, நேமுக்கு முன்னாடி விச் ஆர்கனைசேஷன் டு யூ பிலாங். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க, பிஎட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் காலேஜ் நேம் ஷார்ட் ஃபார்மில் போடுங்க. Or if you're a teacher working for some school, okay, so mention your school's name as a prefix. So this has been followed for a very long time. So இப்போ ரீசெண்டாக கொஞ்சம் அது வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, பிகாஸ் வி வாண்டட் பீப்புள் டு ஜாயின். அதனால ஒரு சில ரூல்ஸ் வந்து நாங்கள் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணலை. பட் certain habits, it will be good if it is followed. Okay, so take some time and prefix your institution name. ஸோ ரீநேம் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் ஹாவ் டு கோ டு த பார்ட்டிசிபென்ட் லிஸ்ட், கிளிக் ஆன் யோர் நேம், ஓகே, அண்ட் கிளிக் ஆன் ரீநேம் அண்ட் prefix your institution name. Okay, so I manage a company called as Compass Clock. Okay, so I have mentioned my company's name. And Kajabai is the representative, and he's managing MFERD from Tamil Nadu. Another MFERD in Portugal. So I request all the participants to rename themselves. So by the time I just have few activities that I've planned for today. Okay, so இது வந்து next week நான் எடுக்கலான்ட்டு இருந்தேன். அதனால் கொஞ்சம் அதை மட்டும் நான் ஃபார்மேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Give me a couple of minutes. Okay, so ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ உங்கள் பேருக்கு முன்னாடி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நல்லாயிருக்கும். ஓகே, just see, yes, we have someone from UPS IMAX. Okay, and யாரோ ஃபோன் நேம்லலாம் வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ரீநேம் டு யோர் நேம் அண்ட் ப்ரிஃபிக்ஸ் யோர் institution's name. Okay, so I am almost done. Just give me some few minutes.
So as of now, ஏதாச்சும் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல இல்லை ஓன் பிஸ்னஸ்ல வந்து நீங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்களா? It could be anything. It seems a lot of teachers here. So teachers உடைய entrepreneurship அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் வேல்யூ ஆடட் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஐ எம் அகெயின்ஸ்ட் டியூஷன். ஓகே, ஸோ ஏதாச்சும் வந்து ஒரு கோச்சிங் கிளாஸாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பசங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய இன்புட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் வந்து கேரி ஆன் பண்ணலாம். ஸோ நாட் தி ரொட்டீன் academics and education things that you teach. So that can also be called as entrepreneurship. Okay, but still, I personally I differ or I disagree to the traditional tuition thing. Okay, ஏன்னா மோஸ்ட்லி அங்கே வந்து ஒரு ஆக்சுவல் லேர்னிங் அங்கே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. பட் தெர் ஆர் ஃபியூ டீச்சர்ஸ் ஐ மீன் ஹூ டெடிகேட் தெம் செல்ஸ். ஓகே, அண்ட் டியூஷன் போன பிறகு இந்த சென்ஸ் ஐ மீன் ப்ரைவேட் சப்போர்ட் இல்லைனாக்கா ஒரு ப்ரைவேட் மோட் ஆஃப் எஜுகேஷன் போன பிறகு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஒன் அட்டென்ஷன் கொடுத்த பிறகு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பெர்ஃபார்ம் ரியலி வெல். ஓகே, because they require that kind of hand holding. Okay, so brother Kifayat சொன்ன மாதிரி some things require individual support, individual attention, eye to eye contact. அது இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பசங்களால சில விஷயங்கள் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி செய்ய முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த டியூஷன் வந்து டெஃபினட்டாக சப்போர்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஒன் செஷன் தட் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். ஓகே, அண்ட் லாட் மெனி இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் ஒன்லி தி ஹோம்ஒர்க் தட் தே ஹெல்ப் டு கம்ப்ளீட். ஓகே, ஸோ பெருசாக எதுவுமே வந்து அங்கே நடக்கிறது இல்லை. ஸோ ஹோம்ஒர்க் முடிச்சிடுறாங்க. அண்ட் சில இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்கூல் நடத்துகிற டீச்சர்ஸே தான் வந்து டியூஷன் நடத்துவாங்க. ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் அது மூலயமா பசங்க வந்து தே ஃபேர் வெல் இன் தி எக்ஸாம்ஸ். ஸோ விச் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் ஃபார் விச் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அ லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் டைம். ஓகே, ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதுக்கு ஐ ரெக்வெஸ்ட் எவ்ரி ஒன் டு ஹாவ் பென் அண்ட் பேப்பர். ஓகே, ஒரு நோட் புக் இருந்தாலும் இட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் பிகாஸ் யூ ஆர் கோயிங் டு take a small survey, okay, on your entrepreneurship skills. So I'm just going to give a series of questions and you'll have to rank on a scale of 5. Okay, so what is that you think you are? Okay. எஸ் கஜா சார், நான் இது அப்டேட் பண்ணுற வரைக்கும் கொஞ்சம் டீம் மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்களேன். ஸோ ஐஷான்னு ஒரு சிஸ்டர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, சித்ரான்னு சிஸ்டர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, மல்லிகா, மெஹரூன். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் update your institution's name as prefix. Okay, so just take this as a request and update it. Okay, so maybe Alhamdulillah, it's very happy to see the numbers growing. Updated, sir. Assalamualaikum. Updated, sir. சிஸ்டர், நான் கேட்கல, வாய்ஸ் ஓவர்லாப் ஆச்சு, சொல்லுங்க. Assalamualaikum, sir. Me updated, sir. Alhamdulillah. MEAPS Ambur. Alhamdulillah, very good. MUAPS na NS Ambur. Okay. Mazarul Ulum Aided Primary School. Primary school. Ambur. Alhamdulillah. Teacher, sir. Very Primary good. teacher. Primary teacher. Very good, sister. Thank you for Jazakumullah. your name. Okay. So others also can update it. Okay. So I'm almost done. And in the entrepreneurship or a survey, பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா it's fairly good. Okay. Because நமக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாததுனால சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்டில் நம்ம யாரு, நம்ம என்ன, எப்படிப்பட்ட ஆளு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் இது வந்து இட்ஸ் நாட் தட் ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் தி சர்வே அண்ட் இதில் வந்து நீங்கள் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்புக்கு வந்துட்டு சூட்டபிள் இல்லை, யூ ஆர் குட் ஃபார் you're good to work under some entrepreneurs இல்லைனாக்கா ஒரு பிஸ்னஸ் கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கான காம்பிடென்சி ஸ்கில்ஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு இந்த சர்வேல வந்தாலுமே you don't have to worry about that. Okay, because this may not be the right word. Reverse engineering அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒரு ஆண்டர்பிரினர் ஆர்ட்டுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்கில் செட்லாம் இருக்கு அப்படின்றது இப்போ நமக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அதை நம்ம இப்போ டெவலப் பண்ணாலுமே ஆப்வியஸ்லி மேபி இன் few years, not months, or few years உங்களோட ஒரு ஹேபிட் ஃபார்மேஷன் சைக்கிளில்
நீங்கள் அதை கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேன் ஈஸிலி எஸ்டாப்ளிஷ் அன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். அப்படி இல்லைனாலும் there are a lot of possibilities that you can become an entrepreneurship, because you can start delegating tasks that you are not compliant with. Okay, confidence illa na solla maten. Okay, it could be an inborn quality, because if you take me as an example, okay, so enada na solla mudiyum, I've dealt with a lot of clients also, consultancy process na vandu panniruken. And let me tell about the business that I did. So the time I came down from Qatar for my parents' request, okay, though I was a HR professional back in Qatar, இந்தியாவுக்கு வந்த பிறகு there were a lot of compliance and statutory norms which I wasn't aware of. Okay, so interview போனேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு பேக்கேஜ் போட சொல்லுவாங்க. சேலரி பேக்கேஜ் வந்து என்ன வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. இன் துபாய் இட் இஸ் பேசிக், அதர் அலவன்ஸ் அண்ட் டோட்டல். ஓகே, அவ்வளோதான், சிம்பிள். ரெண்டு மூணு நார்ம்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், ரெண்டு மூணு பேராமீட்டர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், மிச்சது பெருசாக எதுவுமே இருக்காது. பிகாஸ் அங்கே வந்து டேக்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஸோ ஐ வாஸ் ஹாப்பிலி ஒர்க்கிங் அஸ் அ ஹெச்ஆர். ஓகே, இட்ஸ் நாட் தட் ஐ டிட் நாட் வாண்ட் டு லேர்ன், பட் அதுக்குள்ள ரெக்குவயர்மெண்ட் அங்கே இல்லை. ஓகேவா? And inga vanda பிறகு there are a lot of calculations. So now it's been almost close to 14-15 years that I've understood the requirement and all the statutory norms. இப்போ வந்து நிறைய கிளைண்ட்ஸ்க்கு நானுமே வந்துட்டு PF லாகின் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ESSI I'm just updating them, and I do manage services. ஓகே, ஒரு சில எம்ப்ளாயிஸ் வந்து என்னோட கம்பெனியோட பேரோல்லே வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, மேனேஜ் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So initially I did not have that knowledge. Okay, I did not have, I wasn't aware of that. அதுக்கப்புறமா because of my Allah blessed me with the ability to speak, language communication skills அதெல்லாம் இருந்ததுனால I was placed in PMS, okay, training department, performance management system. Okay, appraisal அதில் தான் வந்து place பண்ணியிருந்தாங்க. So I was doing fairly a good job. Okay, பட் இந்த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து இட் வாஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஸோ ஏதாச்சும் பண்ணணும் அப்படின்றதுனால, ஸோ துபாயில் ஓரளவுக்கு அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஐ இன்வெஸ்டட் இன் பிஸ்னஸ் அண்ட் இட் வாஸ் அ வெரி காஸ்ட்லி அஃபேர். ஓகே, காஸ்ட்லி லெசன் தட் ஐ லேர்ன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஸ்டார்டட் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஷிப். ஓகே, FMCG சொல்லுவாங்க, ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ். ஓகே, இட் இஸ் ஆல் தி ready to cook products, okay, and your costumes, cosmetics. ஓகே, காஸ்மெட்டிக்ஸ் இது எல்லாமே வச்சு இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு சப்ளை செயினில் வந்து நான் என்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஓகே, ஸோ ஐ வாஸ் வெரி நியூ டு தட் பிஸ்னஸ். ஓகே, ஸோ ஐ டிடன்ட் நோ தட் இட் இஸ் பில் டு பில். ஸோ ஒரு பில் அமௌண்ட் வந்து அந்த ஸ்டோர்ஸ் கிட்டேயே லாக் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது வந்து எனக்கு அப்போ தெரியாது. ஓகே, ஸோ பேமெண்ட் கேட்கும்போது நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சப்ளை பண்ணுங்கள், பழைய பில் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட அதில் வந்து ஒரு 6 to 7 lakhs வந்துட்டு எனக்கு லாக் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ எனக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லை. அண்ட் தி அதர் ஃபன்னி ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்ல போனோம் அப்படின்னாக்கா, பீயிங் being kind at heart, okay, I was not able to collect money. Okay, so payment collection என்னால் பண்ண முடியல. ஓகே, அங்கே போய் நின்றோம், பிகாஸ் ஐ டிட் நாட் ஹாவ் an employee pipeline. So entrepreneur அப்படின்னாக்கா many think in that way that எல்லாமே நாம தான் செய்யணும் அப்படின்ட்டு. It's not like that. Okay, so you can delegate tasks to people. Okay, so you can take support of people. Okay, ஏன்னா இனிஷியலாக என்ன அப்படின்னாக்கா, எதுக்காக காசு கொடுக்கணும், நம்மளே பார்த்துக்கலாமே, ஒரு ஆளை வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அவனுக்கு வேற ஒரு பேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்கும். But that is not the way things get done. Okay, so you will have to delegate, you will have to trust people, you will have to have a system in place. Okay, so அங்கே போய் நான் கடையில் நின்று அப்படின்னாக்கா, why I'm telling you is, if you are the deciding authority, you can decide on the spot and you can take a decision whether to collect the money or not. ஓகே, பட் இதுவே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டியில் இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஒரு ஆளை டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கீங்க, அங்கே போய் அவர்கிட்ட பேமெண்ட் வாங்கிட்டு வா அப்படின்னாக்கா, தட் பர்சன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி டாஸ்க் இஸ் டு கலெக்ட் த பேமெண்ட். ஓகே, அண்ட் நீங்கள் வந்து ஃபோனில் தான் பேச போகிறீங்க, யூ நாட் ஆன் தி சிச்சுவேஷன், or you're not having that particular situation under you. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு மணி அமௌண்ட் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெருசாக இருக்கும்.
அப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் வந்து சொல்லலாம். இல்லை அதெல்லாம் முடியாது. உங்களோட எம்ப்ளாயி கிட்ட நீங்கள் என்னன்னாலும் வந்து சொல்லலாம். அவர் அப்படி தான் பேசுவார், நீ நின்று காசை வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே. பட் இதே இஃப் யூ ஆர் தேர், ஸோ யூ மே நாட் பி இன் அ பொசிஷன் டு ஆக்ட். ஓகே. ஏன்னா நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடுவீங்க, ஓகே நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம விட்டுடலாம், அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. பட் ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்னாக்கா யூ வில் நாட் டு, பிகாஸ் ஐ லேர்ன்ட் ஆல் திஸ் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் தென் ஐ ரெக்டிஃபைட் தட் in my subsequent businesses. Okay. So இன்னைக்கு வந்து பேமெண்ட் அப்படின்னாக்கா I'll not be the one who will be processing it, and invoice நான் வந்து பண்ண மாட்டேன். My activity is only closing the deal. Okay. Negotiate பண்ணி deal close பண்ணிட்டு இன்வாய்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹாவ் ஃபியூ டீம்ஸ். அண்ட் வேறு ஏதாச்சும் ரெக்குவயர்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா என்னோட கம்பெனிலேருந்து ஒரு ஸ்பாக் அப்படின்னு சொல்லுறேன். ஸ்பாக் இஸ் சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். ஓகே. ஸோ அந்த ஸ்பாக் வந்து உங்ககிட்ட பேசுவாங்க, உங்கள் கம்பெனிலையுமே வந்துட்டு ஒரு ஸ்பாக் வந்து நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிடுங்க அப்படின்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருவேன். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் ஐ மேனேஜ்ட் ஆர் மேனேஜிங் மை பிஸ்னஸ். ஓகே. So I'm almost done. Five, 6, 4, 3. So strongly disagree is 1. Okay, so there are few things which require some updation, so I'll do that later before. Okay, so do you all have a paper and pen with you? Paper and pen irka? Yes, sir. Yes, Alhamdulillah. Good, good. So I'll just tell you how to navigate to my blog. So this is my company, compassclock.in. So inga vandu blogs and irukku parunga. Do you see blogs? Click on this. Okay. So I've got 10 blogs, but in 6 தான் நான் display பண்ணியிருக்கேன். Okay. So the tactic guide. So this deals with anything and everything that I'm passionate about. Okay. So ஏதாச்சும் categorize பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா அது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த blogல நான் போட்டுருவேன். அண்ட் டெக் ஸ்கில்ஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு இருக்கிறதுல வந்து ஐ டீல் வித் சைபர் செக்யூரிட்டி, டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அண்ட் வேரியஸ் அதர் டெக்னிக்கல் டாபிக்ஸ். ஓகே. ஸோ அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இந்த பிளாக்ல நான் அப்டேட் பண்ணுவேன். கரியர் கைடன்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனல் கவுன்சிலிங், எவ்ரி திங் தட் ஹேஸ் டு டூ வித் கரியர் கைடன்ஸ். ஓகே. ஸோ த நேம் சேஸ் இட் ஆல். ஓகே. கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இல்லை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அதை பற்றி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்து இதில் இருக்கும். அண்ட் பீயிங் அ ப்ரொஃபஷனல் ட்ரெயினர், I've created a blog exclusively for training content. Okay. So and over training content வந்துட்டு there'll be a lot of links that directs to my drive. Okay. அந்த driveல இருந்து அந்த மாடியூலுக்கு ஏற்ற என்னென்ன ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து இந்த blogல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம். Okay. And this is something I got through Khaja sir. Okay. So I thank Khaja sir for involving me into this activity, MFERD Hadi அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். It was a wonderful session that happened in Bangalore. So monthly 3 days, it happened for almost a year. Every month 3 days வந்து Bangalore we used to we travel, and it's a residential program. Okay. So MFERD did not charge even a single penny. Accommodation, food எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. And that is one of the reason why I dedicate myself for this MFERD. Okay. So though people come join or they don't join, so my giving back to the organization. Okay. So my support to the society's development. Okay. So I do this, and இதில் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு தேவையான நிறைய விஷயம் வந்து இதில் நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். கிளாஸ் ரூம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸாக இருக்கட்டும், லெசன் பிளானிங்காக இருக்கட்டும். ஸோ வாட் எவர் ஐ ஹவ் லேர்ன்ட் த்ரூ MFERD ஹாதி ப்ரோக்ராம்,
I have updated that in here, and various other things also are being regularly updated. And since I'm passionate about language teaching, I'm a certified British Council IELTS trainer. I support people who want to emigrate for higher studies or job. Okay. And TOEFL and GRE இது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு I support, and language communicationக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக வந்து ஒரு blog இருக்கு. Okay, so today the entrepreneurship details are updated in this blog. Okay, so go to compassblog.in, click on blogs and visit the blog. Okay, ஸோ இதில் வந்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு இப்போ தான் நான் இதை அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ entrepreneur self assessment survey, check for yourself. Okay, so Bismillah, so let's start today's session. Okay, so in the self-assessment survey எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி I just have to give certain guidelines. Okay, இப்போ ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு வருது. Okay, are you a happy person அப்படின்னாக்கா இமீடியட்டாக உங்களோட மைண்டில் என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ அது மட்டும் நீங்கள் போடுங்க. ஓகே, இஃப் யூ ஸ்டார்ட் திங்கிங் த சர்வே இஸ் நாட் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. நான் நிறைய பேர்கிட்ட சிரிக்கிறேன், நிறைய பேர்கிட்ட சிரிக்கல, இந்த மாதிரி ஆள்னாக்கா நான் வந்து ஹாப்பியாக இருப்பேன், இந்த மாதிரி ஆள். பிகாஸ் வென் யூ ஸ்டார்ட் ரீசனிங் the survey will not work. Okay, and அதே மாதிரி do you like ice creams அப்படின்னாக்கா immediately what comes to your mind, you have to mention that. Or rather in other cases, இப்போ weather ரொம்ப கூலாக இருக்கு, ஐஸ்கிரீம் வேணா, மேபி chips, okay, hot potato chips, or by the window, நல்ல ஒரு steaming hot coffee or tea with some snacks, அது உங்களுக்கு சாப்பிட பிடிக்கும். ஏன்னா அது வந்து இந்த சர்வேல கேட்க மாட்டோம், but I'm just telling you how to attempt a survey. Okay, if you really like that, if you ask me, எனக்கு வந்து I don't have the habit of tea or coffee, but I run without a fuel. Okay, so milk எதுவுமே இல்லைனாலும் I just run. But இந்த மாதிரியான some things are really unique. Okay, the reason why I said ice cream is இந்த மாதிரி winter இல்லை rainy daysல அப்படின்னாக்கா my preference is having an ice cream. Okay, so maybe that could be unique, that could be different. But hot coffee, hot tea is not my cup of tea அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு. So what comes to your mind immediately when you look at a question, okay, and your instinct, okay, அந்த செகண்ட்ல உங்களுக்கு என்ன தாட் வருதோ அதை நீங்க போடுங்க. மேபி அந்த கிரைட்டீரியா இப்போ வந்து ஸ்ட்ராங்லி அக்ரின்னு இருக்கு, அப்புறம் ஃபோர்னு ஒன்று இருக்கு. ஃபோர் இஸ் இன் பிட்வீன் சம்வாட் அக்ரி அண்ட் அக்ரி. ஓகே, ஸோ அந்த லெவலுக்கு தான் அது இருக்கு. So, Bismillah, let's start with the session. Okay, so be true to your conscience, conscious, and attempt this. Okay, the first is I am willing to work. Do not check the other questions. Focus only on the questions that I read. Okay, so I'm willing to work 50 hours or more per week regularly. Okay, so the Factories Act as well as the Employee Act enforces 40 hours or 48 hours per week. But if you are ready to work 50 hours or more per week regularly, okay, then you can mention any of the five. Okay, so I don't want to influence, but I'm just giving my example. என்னால் சண்டேவும் ஒர்க் பண்ண முடியும், சாட்டர்டே ஒர்க் பண்ண முடியும், ஏர்லி மார்னிங். இப்போ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா 6 o'clock ஃபஜர் முடிச்சுட்டு I came and I've started it because this is a kind of entrepreneurship. இந்த மாதிரி உங்களால் எக்ஸ்ட்ரா மைல் போக முடியுமா? ஓகே, அப்படின்னாக்கா you can mention. Okay, so we all do this for an employer. Okay, are you ready to do this for yourself? So that is the question here. Okay, இந்த எம்ப்ளாயி மைண்ட் செட்லேருந்து வெளியே வந்துருங்க. இது எல்லாமே வந்து எனக்காக நான் செய்வேனா, எனக்காக என்னால் செய்ய முடியுமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட் வந்த பிறகு யூ ஸ்டார்ட் ஆன்சரிங் திஸ். ஐ எம் willing to work 50 hours or more per week regularly to establish my entrepreneurship. ஓகே, ஸோ லாஸ்ட்ல இந்த லைன் வேணா நீங்க வந்து ஃப்ரேஸை வேணா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. to establish my entrepreneurship or to establish my business. Okay, the next is my family will support my going into business. Okay, so this is a very important aspect. My family will support my going into business. Okay, if it is really everyone wants you to get into business, 5 கொஞ்சம் சப்போர்ட் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா 4 ஓரளவுக்கு ஓகே 50-50 சான்சஸ் அப்படின்னாக்கா 3 இல்லை அப்படின்னாக்கா
டூ சுத்தமா இல்லவே இல்லை. ஓகே, ஸோ எனக்கு எதிரியே என்னோட ஃபேமிலியில் இருக்க மக்கள் தான் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்க அஸ்தக்ஃபிருல்லாஹ், பட் ஜஸ்ட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங், மென்ஷன் இட் அஸ் ஒன். ஓகே. Third, I'm willing to accept both financial and career risks when necessary. This is a very important aspect of an entrepreneur. ஏன்னா மந்த் எண்ட் 30ஆம் தேதி இப்போ ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே வந்து சேலரி வந்திருக்கும். பட் பீயிங் an entrepreneur, no one pays. Okay, so only I have to pay, and only when I get the business, I get my payment, and that happens throughout the month. Okay, so ரெண்டு விதமாவும் சொல்லலாம். Okay, so I just don't want to get into the intricacies of this business. Okay, so financial risk உங்களால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னாக்கா எந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியும்? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, அதை மென்ஷன் பண்ணுங்க. So we are on the third question now. So once you have answered, we'll move on to the fourth. I don't need all the fringe benefits provided by conventional employment. Travel allowance, food allowance, and வேற என்னெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. ஐ கேன் பி ஆன் மை ஓன். ஓகே, இது இல்லாமல் என்னால் போக முடியும். பிகாஸ் அட் டைம்ஸ் ஐ ஹவ் ட்ராவல்டு டு லாட் ஆஃப் கிளைண்ட் பிளேசஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு 100-200 கிலோமீட்டர்ஸ்க்குமே வந்து நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன், புட்டிங் மை ஓன் மணி ஃபார் த ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸ். அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே கொட்டேஷன் கொடுப்போம், ப்ரொபோசல் அனுப்புவோம், நத்திங் ஹேப்பன்ஸ். அண்ட் அவங்க கிட்ட வந்து நான் வந்து போன காசை கேளுங்க கொடுங்க அப்படின்னாக்கா இட் டசன்ட் ஹேப்பன் அட் ஆல். ஸோ இட் இஸ் ஃபார் யுவர் பிஸ்னஸ். இட் கிளிக்ஸ் ஆர் இட் டசன்ட் கிளிக். இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ அந்த கன்வென்ஷனல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் என்னால் ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். அது எந்த அளவுக்கு? 5, 4, 3, 2, 1. ஓகே, ஸோ மென்ஷன் தட். ஓகே, I would like to take full responsibility for the successes and failures of my business. Okay, and the blame game illa, passing the ball, okay, and the madilla vanti illa. Good happens, alhamdulillah, I am responsible. Good delays or it doesn't happen, alhamdulillah, I am responsible. அப்படின்ட்டு உங்களால இருக்க முடியுமா? Okay. Sixth, I would experience more financial success by operating my own business. Okay. Okay, so Sister Mehrun, அவங்களுடைய நேம் வந்து இங்க போட்டிருக்கிறாங்க HAPS அப்படின்ட்டு. You will have to rename on the system. Okay, so Parveen S இருக்காங்க. Okay, so Samsung, again Samsung nameல இருக்கு, and Sister Wahida. Okay, so just prefix your name. Okay, maybe after completing you can do it. Otherwise நாளைக்கு login பண்ணும்போது உங்களுடைய name prefix பண்ணிட்டு இங்க பண்ணுங்க. Okay. So I would experience more financial success by operating my own business. Okay, so எந்த அளவுக்கு? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, இப்போதைக்கு என்னுடைய ஆக்சுவல் பொட்டன்ஷியல் வந்து அண்டர் யூட்டிலைஸ்டாக இருக்குது. ஸோ நானாக ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னாக்கா என்னால் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு we will see sometimes later. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இருக்கா அப்படின்றது வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். The next session என்ன செய்யலாம் அப்படின்றதுக்கு செப்பரேட்டாக இன்னொரு ஸ்டடி இருக்குது, அதுவுமே வந்து நம்ம பண்ணலாம். ஓகே, I feel a great deal of pride when I complete a project successfully. Yeah, this is very important, and this is an intoxicant for an entrepreneur. Okay, so ஒரு business deal successfully முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா பேமெண்ட் வர்றது அப்புறம் வரட்டும், பட் டாஸ்க் அல்ஹம்துலில்லாஹ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. The client is happy, the customers are happy, all the stakeholders are happy. So can you individually handle a project and bring it to success? So that is the actual question here. 5, 4, 3, 2, 1. இதுல நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ எத்தனை இருக்குன்னா 20 questions தான் இருக்கு. ஓகே, I have a high energy level that can be maintained over a long time. Okay, so being teachers, you definitely have this skills and competencies. Morning start ஆனோம் அப்படின்னாக்கா ஈவினிங் எண்ட் ஆகிற வரைக்குமே வந்துட்டு எனர்ஜி நமக்கு இல்லைனாலும் we not tenkin சொல்லுவாங்க, we dramatize. Okay, so we dramatize that we have energy levels. Okay, burn out ஆகிற டேஸுமே இருக்குது, பட் ஸ்டில் வி மெயின்டைன் எனர்ஜி. பட் அது வந்து உங்களுடைய ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பில் கொண்டு வர முடியுமா? பிகாஸ் த டே டஸ் நாட் எண்ட் பை 3 o'clock or 5 o'clock. ஓகே, த டே நெவர் எண்ட்ஸ்னே சொல்லலாம், போய்கிட்டே இருக்கும். அட் டைம்ஸ் ஐ ஒர்க் கண்டினியூஸ்லி
for 3 or 4 days to complete a project deadline meet பண்றதுக்கு, okay, will you have that energy? Okay. Eighth question, I have a high energy level that can be maintained over a long time. Okay. Ninth, I enjoy controlling my own work assignments and making all decisions affecting my work. Okay. So no one will be there to support you, no one will be there to guide you. Okay, ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி வரணும், எப்படி செய்யணும், எப்படி அதுக்கான raw materials இல்லை design பண்ணணும், you will have to do everything on your own. Okay, controlling my own work assignments and making all decisions affecting my work. Okay, I enjoy. Okay, so do you enjoy? Okay, so that's the question here. You are by yourself. Okay, so அந்த ability எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றத இங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க. Okay, I believe that I am primarily responsible for my own success and failures. Okay, 5 4 3 2 1. Okay, அதுல இது எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க. I believe that I am primarily responsible for my own successes and failures. I have a strong desire to achieve 11th statement. I have a strong desire to achieve positive results even when it requires a great deal of additional effort. Okay, இப்போ இண்டிவிஜுவலா சில பேர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது they give good results. Okay, but when they collaborate or when they add people into the team, okay, it drains the success factor. Okay, so are you able to collaborate with people and bring in the effort? Okay, இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட் மட்டும் கிடையாது. உங்களுடைய எனர்ஜி வந்து ட்வைஸாக நீங்கள் ஆக்கி உங்களுடைய இன்புட்ஸ் அண்ட் தாட் ப்ராசஸ் மைண்ட் செட் எல்லாத்தையுமே இன்னொருத்தருக்கு நீங்கள் அவங்க மைண்டில் ஃபிட் பண்ணி திணிச்சு உங்களை மாதிரி பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கணும். ஓகே, இட்ஸ் லைக் எக்ஸிக்யூட்டிங் செப்பரேட்டாக ஒரு டாப்பிக்கே இருக்குது, தி ஆர்ட் ஆஃப் டெலிகேஷன் அப்படின்னு. ஓகே, வென் யூ கம்பைன் வித் பீப்புள், ஹவ் யூ impact them so that they do things or tasks as per your desire. Okay, as per your requirement. Okay, so 11th, let's move on to the 12th. I have a good understanding of how to manage a business. Okay, I have a good understanding of how to manage a business. Okay, so businessல நிறைய intricacies இருக்கு, lots of technicalities. Okay, அது தெரியும் அப்படின்னாக்கா, நல்ல தெரியும் அப்படின்னாக்கா 5, சுத்தமாக தெரியாது அப்படின்னாக்கா 0. Because we are not going to stop with this. Maybe this is a good point that we have started now. அடுத்தடுத்து பிஸ்னஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்பை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். மேபி தி ஸ்கூல் ஓனர்ஸ் மே ஆப்ஜெக்ட், நல்லா ஒர்க் பண்ண டீச்சரை இந்த மாதிரி செஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு பிஸ்னஸ் பீப்புளாக ஆக்கிட்டு ஸ்கூலை விட்டு போக வச்சுட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று வரும். பட் ஸ்டில் யூ டிசைட் what you can do, because businessல தான் வந்து higher profit இருக்கு. As long as you work extra time, maybe you'll be given only a small increase, but if Allah subhanahu wa ta'ala blesses you with good customers, okay, you never know where you get your customers from. Okay, so எங்கிருந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு பிஸ்னஸ் வருது, அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தை தான். ஓகே, நீங்கள் you will get rizq from unknown sources or sources that you haven't thought about. Okay, and 13th, I can function in ambiguous situations. Okay, so ambiguous means doubtful. Okay, I can function in ambiguous situations. Okay, என்ன நடக்கும், எப்படி நடக்கும், என்ன எதுவுமே தெரியாது, பட் அந்த டைமில் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியுமா? ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு midnight 11 o'clock 12 o'clock you need something. ஓகே, ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவைப்படுது, இல்லை ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்க்கு தேவைப்படுது. மேபி ஐம் இன்டு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, புதுசாக வந்து ஒரு யூனிக் ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது, நாளைக்கு மார்னிங் எனக்கு அது லைவ்ல போகணும் அப்படின்னாக்கா, do you have people whom you can approach and get the things done? Okay, because it's an ambiguous situation. Okay, அது நடக்குமா நடக்காதா, doubtful situation. Okay, எப்போ நடக்கும், because you'll have to keep everything ready with you. Okay, ஒரு கால் பண்ண அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த விஷயம் நடக்கணும், இல்லை யாருக்கு கால் பண்ணாக்கா அந்த விஷயம் நடக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு கான்டாக்ட் இருக்கணும். ஓகே, சரி, ஐம் நாட் ஓவர் எக்ஸாஜரேட்டிங். இப்போ ரீசெண்டாக ஆம்பூருக்கு ஒரு மேரேஜுக்காக நான் போயிருந்தேன். அப்போது ஆம்பூர்லேருந்து ஐ ஹாவ் டு கோ டு பெர்னாம்பட்.
ஸோ லக்கேஜ் எடுத்துகிட்டு போக முடியல, பஸ்ஸில் தான் போகணும். இமீடியட்லி ஐ கால்டு கஜாபாய். ஓகே, இந்த மாதிரி இருக்குது சுச்சுவேஷன். ஒரு 3 hours 4 hours என்னோட பேக் எங்கேயாச்சும் வச்சுட்டேன் அப்படின்னாக்கா தி ட்ராவல் வில் பி ஈஸி ஃபார் மீ. ஏன்னா அது வந்துட்டு ஒரு 45 minutes ட்ராவல். போயிட்டு திருப்பி வந்துடும் அப்படின்னோடனே இமீடியட்டாக அவங்களோட நெட்ஒர்க்கில் கால் பண்ணாங்க. தென் ஃபசல் பாய் ஓமியத் அவங்க கால் பண்ணிவிட்டு ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு இவங்க எங்கள் கடை இருக்குது அங்கே போய் வச்சுருங்க அப்படின்னாங்க. பேசிட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாய், நீங்கள் வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னாங்க. போயிட்டு திருப்பி வந்தேன், ஜசாக்கல்லா ஹைர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஸ் அ டோக்கன் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு என்னோட பேக் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஓகே, ஹி ரெஃப்யூஸ் த கிஃப்ட் பட் ஸ்டில் ஆஸ் அ பிரதர் அக்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டு வந்தேன். பிகாஸ் பீப்புள் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட், பட் யூ ஏன்னா இட்ஸ் அ பிக் ஃபேவர். ஓகே, லக்கேஜை பார்த்துட்டு வச்சுக்கிறாங்க, பட் தே டேக் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட். ஷாப் ஓப்பனாக தான் இருந்துச்சு, பட் ஸ்டில் வை ஐம் டெல்லிங் யூ திஸ் இஸ், டு யூ நோ பீப்புள் ஐ மீன் ஹூ கேன் சப்போர்ட் யூ அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஓகே, 14th question. One or both of my parents were entrepreneurs. One or both of my parents were entrepreneurs. Okay, so அப்பா அம்மாவில் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து சுய தொழில் பண்ணக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்படின்னாக்கா if both are anyone, okay, you can make it as 5. இல்லை ஆன் அண்ட் ஆஃப் அவங்க பிஸ்னஸில் இருக்காங்கனாக்கா 4. okay, so full time இருப்பாங்க, rarely they do some business here and there, 1 or 2 in a month. Okay, you can rank based on that 5 4 3 2 1. Okay, I believe that my abilities and skills are greater than those of my co-workers. Okay, so இதுவும் மேலே சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு வந்துட்டு கோரிலேட் ஆகும். ஓகே, அவன்லாம் என்ன செய்கிறான், நான் எவ்வளோ செஞ்சுட்டு இருக்கேன், ஓகே, என்னால் இதுக்கு மேலே செய்ய முடியும் அப்படின்னாக்கா your skills are underrated, your skills are underutilized. Okay, you can do better things. ஓகே, இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா you will be given a set of ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ஒரு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லுவாங்க, அதை மீறி நீங்கள் போக முடியாது. ஓகே, ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும், நம்ம அதை வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். தே ஆர் த டிசைனிங் அத்தாரிட்டி பிகாஸ் தே ஹவ் புட் இன் தேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மணி டைம் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. தே கேன் டிசைட். ஓகே, ஸோ we can only feel for that. ஐயோ பண்ணலையே, நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மிஸ் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு. Okay, so people trust me and consider me honest and reliable. So this is very important aspect of business. Okay, you cannot do business without this. And Quranல நிறைய இடத்துல வந்து இது சொல்லி இருக்குது. Okay, so அளவை நிறுவை and நிறைய இடத்துல. Okay, so if you are doing business, definitely you'll have to be honest and reliable. The commitment and the promise that you have to upkeep, it's very important. ஓகே, ஸோ இது வந்து மார்னிங் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நான் வரல, ஓகே இன்னைக்கு லீவ் சார், லீவ் கொடுத்துருங்க கூட நிறைய டீச்சர்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. ஜஸ்ட்டு காலும் பண்ண மாட்டாங்க, ஒரு எஸ்எம்எஸ், வாட்ஸ்அப் கூட கிடையாது, ஒரு எஸ்எம்எஸ் மட்டும் அனுப்பிச்சு நிறைய டீச்சர்ஸ் லீவ் போடுறது தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அண்ட் சம் டெடிகேட்டட் டீச்சர்ஸ், தோ வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ், தே ஷோ அப் ஆன் த டே. ஓகே, so that's the kind of reliability and honesty that business requires. Okay, I always try to complete every project I start, regardless of obstacles and difficulties. This is very important. Okay, so I know a businessman. He was my college mate. Okay, he was back some 10-12 years முன்னாடி. Okay, 2000 கத்தார்லேருந்து வந்த புதுசில் பிஸ்னஸ் பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட பேசுகிறதுக்காக நான் போயிருக்கும் போது he was doing an outsource project. Okay, so கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டு இன்டர்நெட் வந்து அவசியமாக தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அன்னைக்கு நைட் ஷிஃப்ட் தான் அது. யூஎஸ்லேருந்து ஒரு கிளைண்ட் மூலயமா ஹி வாஸ் டூயிங் சம் ஜாப். அன்னைக்கு ஏதோ ரீசன்னால தி இன்டர்நெட் வாஸ் டிஸ்கனெக்டட் இன் திஸ் ஆஃபீஸ். ஓகே, ஸோ எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே வந்துட்டாங்க, சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, பட் இன்டர்நெட் இல்லை. ஓகே, அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் 2011 and 12 we did not have that good data on the mobile. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சின்ன மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் வெரி லோ பேண்ட்விட்த், 64 kbps தான் இருக்கும். ஓகே, ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் அப்போ வரல. ஸோ தட் பர்சன் ஹி வாஸ் ரன்னிங் ஹியர் தேர் எவ்ரிவேர் காலிங் லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஓகே, அண்ட் அவர் வீட்டில் கொண்டு போய் ஒரு 4 பேரை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு, ஸோ ஒரு 2 hours ஹி வாஸ் நாட் ஹிம்செல்ஃப். ஓகே, ஸோ this is what it is. ஓகே, இல்லை கால் கிளைண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு இன்னைக்கு இன்டர்நெட் இல்லை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லாமல் he took the responsibility, accountability and completed the task. Okay, are you that person? Okay,
18th, I'm willing to do something even when other people laugh or belittle me for doing it. Okay, this is very important. Okay. ஏன்னா நம்மள அப்ரிஷியேட் பண்றவங்களை விட நம்மள வந்து இன்சல்ட் பண்ணி டீஸ் பண்ணி நம்மள வந்து டிமோட்டிவேட் பண்றவங்க தான் ஜாஸ்தி இருக்காங்க. ஸோ நோ மேட்டர் ஹூஎவர் சேஸ் வாட் ஐ வில் ப்ரொசீட் வித் வாட் எவர் ஐ ஹவ் டிசைடட் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட். ஓகே, திஸ் இஸ் a very big task that you're taking for yourself. Okay, you'll have to beat the odds and come out successful. அந்த attribute and the quality உங்ககிட்ட இருக்கா? Okay, I'm willing to do something even when other people laugh or belittle me for doing it. நீலாம் என்ன உன்னால வந்துட்டு சிம்பிளா ஓகே ரெகுலரா நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் சொல்றேன். ஒரு பால் கூட ஒழுங்கா பொங்காம உன்னால காய்ச்ச முடியாது. நீ என்ன போய் பிசினஸ் பண்ண போற? இருக்கலாம். ஒரு 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 டிஷ்ஷை வந்து உன்னால தீயாம செய்ய முடியுமா? உப்பு போடாம எவ்வளவு தடவை நீ சமைச்சு கொடுத்துருக்க? ஆல் திஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஒரு லெட்டர் எழுத சொன்னாக்கா there are hundreds of mistakes. People say that, but are you ready to overcome that and proceed? And another very important, I can make decisions quickly. Okay, I told about my college mate. Okay, and the decision வந்து எடுக்க முடியுமா? Immediate decision எடுக்க முடியுமா? என்ன ஏது? What are all the different options that I have to get work done? Okay, ஃபாஸ்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் டெசிஷனுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஓகே, அந்த மாதிரி எடுக்க முடியுமா? இட் டசன்ட் மேட்டர் ஆரம்பத்தில் வந்து உங்களுக்கு பேக்லாக்ஸ் வரலாம், இல்லைனாக்கா யூ வில் ஃபேஸ் சம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆர் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆர் இட் குட் பி அன்சக்ஸஸ்ஃபுல், பட் yet ஆர் யூ டேக்கிங் இட்? பிகாஸ் ஐ ran a catering company also, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நான் வச்சிருந்தேன் டைட்டில் பார்க்கல. And I had the opportunity to serve Brother Zakir Naik's event. Okay, ஸோ அப்போ நான் ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருந்த ஒரு செஃப் வந்து வரல. ஓகே, ஸோ வீட்லேயே ஒரு கிச்சன், பெரிய கிச்சன் மாதிரி போட்டிருந்தேன். செஃப் வந்துட்டு வரல. இமீடியட்டாக என்ன செய்யணும்? ஓகே, ஈவினிங் வந்து அவருக்கு ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு மெனு இருந்துச்சு. ஐ ஹாவ் டு கேரி தட் ஆல் த வே டு பல்லவக்கம். அங்கே தான் அவங்களுடைய அந்த ஐஏஎஸ் ஸ்கூல் இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ வாட் கேன் பி டன்? ஓகே, அட் டைம்ஸ் யூ வில் ஹாவ் டு ஷெல் மணி லைக் எனி திங். ஓகே, அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஐ ப்ரொக்யூர்ட் அவுட் சைட் ஆல்ரெடி குக்ட். ஓகே, சிக்கனாக இருக்கட்டும், தந்தூரியாக இருக்கட்டும், பிரியாணி இருக்கட்டும், பரோட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து வாங்கிட்டு பேக்கிங் மட்டும் பண்ணிட்டு ஐ வெண்ட் அண்ட் டெலிவர்ட் இட். ஸோ எட் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேக் அ ப்ராஃபிட். ஓகே, எங்கே வந்து வாங்கலாம், இல்லை அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு டீல் பேசலாம். ஐ எம் அ பிஸ்னஸ் மேன், இஸ் ஆல்சோ பிஸ்னஸ் மேன். ஓகே, இப்போ சப்போர்ட் பண்ணுங்க, வந்தவன பேமெண்ட் தரேன் அப்படின்னாக்கா யூ வில் ஹாவ் டு கிரியேட் அ ஃபேஸ் வேல்யூ. அங்கே தான் வந்து இந்த ஆனஸ்டி அண்ட் ரிலையபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ இமீடியட்லி when I got the பேமெண்ட் லேட்டாக தான் வந்துச்சு. And I was able to make some arrangements and pay him the next day or the subsequent day. Okay, decision making quick up பண்றீங்களா? I have good network of friends, professionals and business acquaintances. Okay, this is very important because these are the people நம்ம மேல சொல்லியிருந்தேன்ல, இந்த மாதிரியான நெட்வொர்க் இருக்கா? அட் டைம்ஸ் யூ வில் ஹாவ் சம் ஆட் டைம்ஸ், ஃபேமிலியில் ஏதாச்சும் ஒரு சுச்சுவேஷன் கலாமிட்டி வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு. அந்த டைம் உங்களுடைய ஒர்க்கை உங்களை மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்களா? அண்ட் அட் டைம்ஸ் யூ ரெக்வயர் மேன் பவர் சப்போர்ட். ஒன்றுமே இல்லை, கடையில் வந்து சும்மா நின்றா மட்டும் போதும், அந்த மாதிரி கூப்பிட்டு நிற்கிறதுக்கு ஆளுங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா? அண்ட் யூ ரெக்வயர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரொபோசல் பண்ணணும், இல்லைனாக்கா ஒரு டாக்ஸேஷன், இல்லை சம்திங் தட் இஸ் லீடிங் டு டெக்னிக்கல் இஷ்யூ, யாராச்சும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா? ஓகே, ஸோ நவ் ஆர் வி ஆல் டன் வித் ஆல் திஸ் கொஸ்டின்ஸ்? ஆன்சர் எல்லாமே பண்ணியாச்சா? 20யும் பண்ணியாச்சா? ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் டன் வித் ஆல் த 20, டைப் ஜஸ்ட் எஸ் ஆன் தி chat பாக்ஸ். ஒய்எஸ் வேணாம், நம்ம ஷார்ட்டாக வச்சுக்கலாம், எஸ் மட்டும் போடுங்க. ஓகே, அப்படி இல்லைனாலும் யூ கேன் கோ த்ரூ ஆல்மோஸ்ட். நம்ம we have taken some time also, so you don't require additional time. We've taken some time. Okay, and once you're done with all the 81. ஓ ஓகே, டேலியும் பண்ணிட்டாங்க ராபியா பஸ்ரி மேம். சுப்ஹானல்லாஹ், மாஷாஅல்லாஹ். ஓகே, ஸோ டேலி தட். ஓகே, அந்த 20ல எவ்வளோ, ஒவ்வொன்றுக்கும் எவ்வளோ மார்க் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்களோ அது எல்லாமே வந்து சம் பண்ணிட்டு ஃபைனல் ஆன்சருக்கு கொண்டு வாங்க.
Okay, so marks illa poda vena, you can keep the marks with you. Okay. So 80 plus அப்படின்றதுனால போட்டிருக்கீங்க. Okay, so marks போட வேணாம். You can keep the marks because this is for your own self-assessment. We'll see what this values now. Okay, so tally பண்ணி முடிச்சாச்சு அப்படின்னாக்கா now we'll move on to the valuation. Okay. 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 So இது வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி மட்டும் இருக்கு. ஸோ 2-3 வந்து உங்களுக்கு கோரிலேட் ஆகும் சொல்லியிருந்தால. ஓகே. So 80 to 100, you have outstanding ability to be an entrepreneur. Okay, so we had two people who scored 80 and above. Maybe நிறையாவும் இருக்கலாம், but நான் பார்த்ததுனால ரெண்டுன்னு சொல்றேன். Okay. 60 to 79, you have satisfactory ability to be an entrepreneur. 40 to 59, self-employment may not be an appropriate career for you. Okay. You should probably avoid entrepreneurship. Okay. So now we'll move on to the statements above. So people who really are passionate about entrepreneurship, ஆனா இந்த செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்ல அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு வேல்யூவேஷன் வரல அப்படின்னாக்கா how they can enter into entrepreneurship அப்படின்றது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, குயிக்காக பார்த்துக்கலாம். ஸோ we have exceeded the time by 15 minutes. Okay, works hard. Okay, self-employment requires great deal of time and effort. Okay, statement 1 and 8. Okay, I'm willing to work 50 hours or more per week regularly. I have high energy level that can be maintained over time. Okay, so உங்களால் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு 50 ஹவருக்கு மேலே ஒர்க் பண்ண முடியல நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா டெஃபினெட்லி யூ கேன் பிகம் அன் ஆண்டர்பிரனர். ஓகே, அண்ட் எனர்ஜி வந்து த்ரூ அவுட் உங்களால் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா இல்லை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவையோ சம் பீப்புள் தே டேக் 2 naps. ஓகே, ஏர்லி மார்னிங் இதே மாதிரி ஃபஜருக்கு அப்புறமா எழுந்திரிச்சிட்டு ஒரு 10 மணி வரைக்கும் ஒரு 4 ஹவர்ஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இல்லை 11 o'clock வரைக்குமே ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அண்ட் 11 to 12 or 12:30 தே ஸ்லீப், தே டேக் அ நேப். ஓகே, இதுவும் ரசுல்லாவோட சுண்ணத்து தான். நூனுக்கு முன்னாடி தூங்குறது முற்பகல் தூக்கம் அப்படிம்பாங்க. அது ஏதோ ஏதோ ஒரு பேர் ஒன்று வரும், ஐ மிஸ்ட் இட். ஓகேவா? ஓகே, தூங்கிட்டு தொஹர் தொழுதுட்டு சாப்பிட்டுட்டு இல்லை சாப்பிட்டுட்டு தொஹர் தொழுதுட்டு தென் தே எக்ஸ்டெண்ட் இட் ஃபார் அனதர் அசர் வரைக்கும் அவங்க அப்படியே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அண்ட் அசர் தொழுதுட்டு மகரிப்க்கு அப்புறமா அண்ட் சில பேர் வந்து இஷாக்கு அப்புறம் திருப்பி வந்து தே ஒர்க் அன்டில் மிட் நைட். ஓகே, அப்புறம் மிட் நைட் கொஞ்சம் தூங்குவாங்க திருப்பி. தே டிஃபர். அண்ட் சில ஹதீஸ்ல இருக்கு அசருக்கு அப்புறம் தூங்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன் டு தி technicalities of all those. Okay, so as long as you are doing some good things, okay, Allah knows about your intention and he will reward you for whatever you do. Alhamdulillah. So once financial success, statement 6. Okay, what's statement 6? I would experience more financial success by operating my own business. Okay, so I'll share this with you. Okay, so it's getting really delayed. Okay, so your family might require you. அதனால you can go through this. Okay, so maybe sometimes later or next week நம்மளோட அந்த புக்கு முடிஞ்சதுனால அடுத்த வாரம் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், இல்லை வாட் ஆர் யூ குட் அட் ஆர் விச் பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் வெர்டிக்கல் யூ கேன் டேக் அப்படின்றது வந்து இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பார்க்கலாம் இன்ஷால்லா. Okay, so I'll share this assessment after some tweaking and fine tuning and ஒரு presentable model இந்த blog நான் ரெடி பண்ணிட்டு இன்ஷால்லா இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன். Then you can check this for yourself and you can also forward it to people who require. Okay,
ரைட். அண்ட் காஜா சார் வந்து இந்த புதுசாக ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு வாட்ஸ்அப் லிங்க் போட்டிருக்காங்க. ஸோ தேர்ஸ் அ குரூப் வேர் வி எக்ஸ்சேஞ்ச் லாட் ஆஃப் வேல்யூ அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு அதில் வரும். ப்ளஸ் என்னுடைய நான் எடுக்கக்கூடிய செஷனுக்கு உண்டான பிளாக்ஸ் அங்கே வரும். அண்ட் டீச்சர்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கான நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அதில் பிளாக்ல போடுவாங்க. அண்ட் ரெகுலர் மீட்டிங்ஸோடைய அப்டேட்ஸுமே அதில் வரும். ஸோ யூ கேன் கிளிக் ஆன் தட் லிங்க் அண்ட் ஜாயின் த வாட்ஸ்அப் குரூப் அண்ட் let's synergize and support the development of the community. Alhamdulillah. So, Kaja sir session wind up பண்ணிக்கலாம். கஃபாரா ஓதிட்டு. ஓகே சார். சுப்ஹானல்லாஹி வ பிஹம்திஹி சுப்ஹானக்கல்லாஹு வ பிஹம்திஹி அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லா அன்த அஸ்தக்ஃபிருக வ அத்தூபு இலைக். ஆமீன். சுப்ஹான ரப்பிக்கல் இஸ்ஸத்தி அம்மா யசிஃபூன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.